Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di GS Pool Billiard. Lokasinya di samping BNI Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Karimun. Nah, ini hari ini dimulai pembukaan pertandingan turnamen single player 10 kundur Tanjung Batu Kundur. Jadwal pertandingan hari ini dibuka ya. Untuk hadiah juara 1 juta, trofi juara 2 50, juara 3 500, juara 4 250, juara 5 piagam. Bagi adik-adik kita yang ada di Pulau Kundur, bagi yang hobi main biliar, kebetulan hari ini ada turnamen ya. Silakan daftar bagi yang minat, mana tahu hadiah untuk kita. Ini kita lihat gedungnya, samping BNI ya, belakang BNI ya, atau mau masuk jalan Pasar Tengah Tanjung Batu. Ada meja 4 Doni PS Nova Prayogi, kemudian meja 5 Sanji PS Islam, meja 7 meja 6 Mustafa PS Muklis, dan meja terakhir Rian. Sepertinya udah penuh, kita nggak bisa daftar lagi. Ternyata di Tanjung Batu ini banyak peminat bola biliar ya. Saving some.
Smile, while the sunshine brings the